This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999-410-4160 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to use TRIMMEAN function in Microsoft Excel. TRIMMEAN, that is to cut and average. Before we using this function, let us see average function. Here I type the formula equal to average of, I open the bracket and I select this numbers, close the bracket and press on enter. Now we get the average for the numbers. And for the trim mean, I type here the formula equal to trim mean of, I open the bracket. There are two arguments here, array and percent. In array, I select the range of cells, that is 10 data points here, comma, for the percent, here how many percent we want to trim, that is I can give here 20%. I type here 20%, close the bracket, press on enter. Now we get the values as 3.875. Let us see how we get this value. I select the data range, go to home tab, and under this I click on largest to smallest. Here you can see the numbers are arranged from largest to smallest. The last two numbers, that is 7 and 1, are eliminated here, and the remaining I select this data range and see at the bottom you can see the average is 3.875. So in this way we get the value here. Trim mean, that is outline data or outliner or trims, and we get the result here. In data analysis we exclude outline data and get the average value. Here three things we have to note this, that is if I double click on the formula and instead of 20% I type here minus 0.2 and press on enter, we get the num error here. Second one, if I give character instead of minus 0.2, for example I type here ABC and press on enter, you get the name error here. Similarly, when there is no data, you can get the num error here. So in this way you can use trim mean function in Microsoft Excel.